지난 주말 마침내 7만 달러를 돌파했던 비트코인이 6만 9천 달러대에 머물렀습니다. 11일 오전 6시 30분 현재 글로벌 코인 시황 중개 사이트인 코인마켓캡에서 비트코인은 24시간 전보다 2.23% 상승한 6만 9,213달러를 기록하고 했다고 발표했는데요. 이날 비트코인은 최고 7만 5달러, 최저 6만 8,367달러 사이에서 거래되고 있습니다. 비트코인이 7만 달러를 돌파하자 차익 실현 매물이 나오면서 비트코인은 6만 9천 달러 선에 머물고 있는 것으로 보이면서 7만 달러가 저항선으로 작용하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 비트코인이 바닥을 다지고 다시 랠리를 재개할 가능성이 크다고 전문가들은 입을 모으고 있습니다. 그 이유는 비트코인 현물 상장 지수 펀드 ETF에 자금이 몰려들고 있고 다음 달부터 반감기가 시작되기 때문인데요. 이를 증명하듯 텀 위 분석가는 CNBC와의 인터뷰에서 지금 전체적인 시장에서 대해서는 낙관론을 얘기하였으나 비트코인에 대해서 15만 달러까지 갈 수 있다는 예측을 내놓았는데요. 텀 위 전문가가 분석한 비트코인 방향과 지금 현 시점의 대응에 대한 생각을 함께 들어보시겠습니다. Let's take a closer look at the markets. Joining us now is Tom Lee, Fundstrat Global Advisors co-founder and a CNBC contributor. Tom, it's good to see you. We've had recently, I don't know what you'd call it with technology, but at least some of the bloom has come off the rose on the Magnificent Seven, or at least a couple of them, and on technology in general, although the NASDAQ has recently hit some new highs. Do you see any trouble there, or at least a moderation of the gains from recent years? Well, I think it's understandable that technology could be consolidating some of the gains because the gains since October have been prodigious. I think it's been healthy because small caps, industrials, other sectors have started to lead. So I think it's a sign that the market is broadening. So I don't think technology valuations are at a bubble. I actually just think it's been healthy. Really? So that is the half empty, half full viewpoint that either one that we've actually had people express earlier. Either, the generals could come back down to the soldiers or they could broaden out and the advance could continue. So do you think that this election year, 2024, will gains be similar to 2023, or was that was pretty rare and unlikely to be repeated this year? It's a question clients are asking us. The stock market seems a lot stronger this year than last year. We've had 4 consecutive months of gains, which Mark Newton, our head of technical strategy, says is very rare. We already had a pretty nice January, a very strong February. To me, if the market gains 20% this year, which would match what it did in 2023, it wouldn't surprise me. But I think the character would be very different, that it would be a lot more sectors participating in. In some ways, I think if we are up 20% this year, I think small caps could be up a lot more, as much as 50%. So we're not going to have a down year. That you're taking off the table, or what is it that would have to happen to throw this, your somewhat bullish or pretty bullish forecast in jeopardy? What would have to happen? I think 2 things would probably derail an equity move of 20% this year, something even pushing the markets down. One would be if inflation reasserts itself in a way that the Fed has to reverse its action and become quite hawkish again. I think that would terrify markets. The second is if monetary policy is so restrictive now that we slip into a recession. I don't think we're losing that much economic momentum, but either would be negative for stocks. Okay, and so it broadens out. Do you have a feel for interest rates? Is that how important is that to you? Because we got a jobs number tomorrow that could move rates and the prospects for cuts later this year. You probably would be more bullish if you could say we're going to have 4 cuts this year, wouldn't you? Yes. I mean, to me, more cuts would be easier for markets to sort of feel comfortable because it would also have, as you're pointing out, downward pressure on interest rates. I've been pretty surprised that interest rates have moved up this year and the stock market has been able to sort of look past that because I think they're viewing it as rates are rising for the right reasons. But yeah, a better scenario is, of course, inflation's falling visibly enough for the Fed to begin cutting with confidence. When you
when Bitcoin was 4,000, it came down from 20,000, and you used to come on and say, yeah, by the end of the year, it's going back to 20,000. I don't know how you feel confident doing those things. Now you've done it again, really, and with the, I don't know, what did you say by the end of next year? Where could it be in your view? Well, I think that sometime in the next 12, 18 months, Bitcoin can be over 150,000. But that's because, the backdrop for Bitcoin is so much more favorable today. We've got more visible demand from the spot ETF, and we know the supply dynamic is improving with the halving coming up, which is less than a month away. It does help that the Fed is becoming dovish. I mean, that's easier monetary policy. And I think from a regulatory perspective, we had so many hammers dropped in the last 12 months, really 18 months, that unless it's going to be worse over the next 2 years, Bitcoin's already faced sort of the peak of regulatory backlash. And it got through the old highs. We had a true Bitcoin bull on earlier saying that in previous instances where it has reached a new high, that it doubles fairly quickly after that. I mean, he said 18 days. The minute it hit a new high, it sold off almost $10,000 to 59, but it's back to 67 today. How long before it doubles again? I mean, could you see that in the near term, another doubling? I mean, near term, it's hard to know near term. Joe, I know our digital strategist, Sean Farrell, said that it's typical to consolidate after making a new high. So he thinks for the next 9 or 10 days, we're going to be maybe chopping around here. But we saw it with the spot Bitcoin ETF inflows, like, BlackRock seeing almost 800 million in inflows. So I think as long as there's strong spot demand and there aren't eager sellers, you do have a market that's out of balance, that there's too much demand for Bitcoin, not enough supply created through the block reward. Right. And as a measure of risk on, I guess the NASDAQ sometimes even tracks Bitcoin, doesn't it? Yes. It's a study we did several years ago showed that the best years for Bitcoin occurred when the S&P and the NASDAQ had their best years. So I think it does sort of confirm the idea that Bitcoin is a risk-on asset today. So as long as Bitcoin does well, it's actually bullish for stocks. 지금의 멈춰있는 흐름을 본다면 이때 팔아야 되나 조바심이 생길 겁니다. 하지만 반감기와 ETF라는 호재 재료가 있기에 시장 흐름에 잘 대응하면 여러분 계좌에 7만 $5가 넘는 수익이 들어올 수 있습니다. 또 한 가지 증거는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 현물 비트코인 상장지수펀드 ETF가 2달 만에 약 20만 개의 비트코인을 사들였다고 보도가 있었는데요. 블랙록 공시 자료에 따르면 이 회사의 현물 비트코인 ETF가 보유하고 있는 비트코인은 19만 5,900여 개로 나타났습니다. 이렇게 대량으로 매집한다는 것 자체가 조만간 불장이 시작될 거라고 조심스럽게 예측됩니다. 마이클 세일러, 캐시 우드, 일론 머스크 등 비트코인 강세론자들은 어떻게 막대한 부를 축적할 수 있었을까요? 단지 비트코인 하나만 투자해서 부자가 되었을까요? 사실 그들은 비트코인에만 투자한 것이 아닙니다. 그들은 비트코인뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체를 낙관적으로 바라보면서 과거부터 현재까지 다양한 코인에 막대한 돈을 쏟아부으며 비밀리에 투자를 진행했습니다. 그 결과 대표적으로 일론 머스크는 도지코인으로 막대한 차익을 남겼고 챗 GPT를 개발한 샘 올트먼 역시도 월드코인으로 막대한 자금을 끌어모았죠. NFT, 밈코인, AI 코인 투자로 자신의 회사 자본과 자신의 부를 더욱 키웠습니다. 그리고 지금 우리에게도 기회가 찾아왔습니다. 최근 비트코인 현물 ETF의 출시로 기관 투자자들의 막대한 자금이 비트코인뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체로 들어오고 있으며 수많은 알트코인들이 차례대로 급등 랠리를 보여주고 있는데요. 그렇다면 이 상황에서 우리는 어떤 코인에 투자해야 할까요? 설령 들어간다 하더라도 괜히 들어갔다가 물리지는 않을까? 모아놓은 목돈이 없는데 어떡할까? 이미 많이 오른 것 같은데 걱정이 많으시죠? 구독자분들이 이러한 걱정을 하고 있다는 것을 잘 알고 있고 저 역시도 같은 생각을 하고 있습니다. 그래서 저는 상대적으로 저렴하지만 성장 가능성이 높은 코인을 밤낮 없이 찾던 도중 정말 뜻밖의 충격적인 사실 하나를 발견했습니다.
마이클 세일러, 캐시 우드, 일론 머스크 등 미국 부자들의 지갑 주소를 추적해본 결과 바로 이들의 지갑에서 공통적으로 겹치는 한 가지의 코인을 목격할 수 있었는데요. 이 코인은 현재 이미 매집이 끝난 상태고 유명한 인물들을 앞세워 뉴스와 찌라시를 준비하고 있으며 매년 비트코인 컨퍼런스에서도 이 코인을 대중들에게 몇 차례 언급하면서 큰 상승을 예견했던 적이 있습니다. 단돈 5,000원, 만원만 투자하셔도 시바이누 도지코인처럼 1000%, 10,000% 이런 드라마틱한 수익률을 보시게 될 것입니다. 이건 저만 생각하는 가격이 아니라 월가의 기관 투자자들도 이 코인의 성장 가능성을 작게는 100%, 1000%, 크게는 10,000% 혹은 그 이상을 예상하고 있습니다. 마이클 세일러, 캐시 우드 등 월가의 거물급 인물들이 투자하고 있는 이 코인 010-5886-4840으로 종목이라고 문자를 보내주시면 저희 구독자라는 것을 확인하는 즉시 이 코인에 대한 정보를 빠르게 알려드리겠습니다. 도대체 이 코인이 뭐길래 이 호들갑을 떠냐고 하실 분들도 계실 텐데요. 문자로 받아보시면 절대로 호들갑이 아니라는 것을 확인하실 수 있으실 겁니다. 여러분, 이제는 더 이상 고민하다가는 거지가 되는 세상에서 살고 있습니다. 비트코인이 1억이 코앞이고 전 세계의 자금이 금, 주식, 부동산이 아닌 암호화폐 시장으로 향하고 있는 지금이 마지막 기회입니다. 이제는 혼자 고민하지 마시고 저와 함께 하셔서 지금까지의 여정에 마침표를 찍으셨으면 좋겠습니다. 010-5886-4840으로 종목이라고 문자를 하나만 보내주시면 이 코인이 뭔지 제가 확실하게 알려드리겠습니다. 유료 리딩이나 금전 요구가 일절 없으니 걱정하지 마시고 일단 문자 하나 남겨주시고 한번 확인해보세요. 정말 놀라실 겁니다. 진짜 이 지긋지긋한 코인 매매 도대체 언제까지 하실 겁니까? 이 기회 놓치지 마시고 문자 남겨주세요. 분명 이 코인 단 한 번의 투자로 졸업하시게 될 겁니다.